Voilà. Oké. Dames en heren, deze video is over een unboxing. Dat noemen wij in Engels. Van mijn nieuw deck. En soms doe ik voor jullie dit, maar waarom doe ik deze voor jullie? Omdat dit is een European deck, oké? This is a European deck. This was done by Karen. Alex U. Kolovic and Kolo and Karen Mayam. Okay, so obviously she's Irish, and that could be an East a Slovakia or so person. They both worked on this deck. I think it's a beautiful deck. It's the Venetian romantic tarot deck. Okay, dus this ga ik nou unboxen. Ik heb dit al unboxed voor de Engelse kanalen. En nou ga ik voor jullie Nederlandse gaan doen. Oké. It comes in this box. Je krijgt een bedankje kaartje. Ja. En ik kom in deze dozen. En een bedankje kaartje. This is it. Alex Onkeven. And it's the Victorian romantic tarot. En wat ik vind zo leuk, en is echt European, is dat de box is zo... Yeah. Ik vind het fantastisch. Fantastisch. Oké. Okay? En dit is de achterkant. Dus het is een liefde romantic deck, okay? And it have 78 cards, and it's a fantastic deck van Wekelijkse dat het have zoveel European accentual in deze deck. En dit is waarom doe ik best deze review voor jullie. We gaan beginnen en misschien als ik het zo houden, kan jullie de licht op de kaart zien. Oké, how it is. En ik doe het zo is. See? How fantastisch. En dan het is de energie van de koningin van de zwaarden. De koningin van de zwaarden, oké? Het is de energie van de koningin van de zwaarden. En ik vind deze energie van de koningin van de zwaarden is echt leuk gedaan. Het is in de tijd van de Victorian era. En this is fabulous. Oké, dan we hebben de koningin van de zwaarden. En de koningin van de zwaarden. En deze deck was gedaan bij een Irish. Elon mensen. So Karen is de Elon, omdat Karen is van Elon, oké. Nou, leuk gedaan. Het depict en de kunst en de artistic werk op deze deck is gewoon zeer fantastisch, oké. Knight van de sword, Knight van de zwaarden, Knight van de zwaarden. Fabulous, 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 fabulous. Dan hebben wij de page van de zwaarden. De page van de zwaarden. Page van de zwaarden. Absolutely fabulous. Ik probeer het om even. Absolutely fabulous. Hij brengt nieuws over de death van ons. En dan hebben wij de 8 van de zwaarden. 10 van de zwaarden. En de 10 van de zwaarden is iemand dat is in een slechte plekje. Iemand dat wordt afgevoerd door verdriet. Ja, omdat zijn vrouw of whatever is daar niet meer. 9 van zwaarden. 9 van zwaarden is je vertrouwt je man niet, dus je gaat even
gevaarlijk gaan lopen naar de ram, de dag. En het is zo gevaarlijk, maar je moet in de kamer even gaan kijken dat je vertrouwt je man niet. Dag! Dan hebben wij de 8 van zwaarden. Je bent gebonden en je ziet iets niet goed. Je bent verbonden en je ziet iets niet goed. Oké? For whatever reden dat is. Je bent gewoon verbonden en je ziet iets niet goed. 7 van de zwaarden. 7 van de zwaarden. Deze persoon wil defect. Deze persoon wil defect van de oorlog. Deze persoon wil defect van de leger. De 6 van staven. De 6 van staven is daar een situatie waar iemand loopt weg van iets. Je laat het even achter jou. Je gaat even met de boot even naar Groningen. Om gewoon een week of naar Zeeland met de boot. Heel leuk. 5 van zwaarden. Ja. Oh yeah. En dan deze kleine kinderen worden ouder geworden. En ze is niet veranderd. Oké. Dan hebben wij de 4 van staven. 4 van staven. Rust. 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 Oké, 4 van staven. Rust. Je moet even rust nemen. 3 van staven. Deze vrouw is gewoon moe. Ze heeft helemaal gelopen. Ze weet niet waar ze gaat. Het is hot. Het is humid. Ze heeft pijn aan haar voeten. En ze komt achter dat haar man is met iemand anders. En ja. Ja, ik moet die vooral daarachter. 2 van... je houdt je hart vast. Weet je wat mensen zeggen? Hou je hart vast. Ik moet iets aan jou vertellen. Dan hebben wij de as van zwaarden. Nou, ik vind het goed, omdat voordat je gaat iets zeggen, je zit daar eerst na te denken. En dat is zeer positief. Voor je gaat iets zeggen of doen, je gaat eerst nadenken. Koningin van de Cups. Prachtig. De zegt wie de koningin van de Cups is. Hij is daar gekomen. Hij is daar aangekomen. This is fabulous. Hij weet wie ze is. Hij is op zijn plekje en dat is. Koningin van de Cups. Ze dacht, ik wachtte toen ik hem pakte. Krijg ik hem gewoon in mijn wave. Dat ik heb gespannen. Weet je? This is how it says. Ja. Dus dat is zij aan het plannen. Oké? Knot van Cups. Energy van de Knot van Cups. Energy van de Knot van Cups. Casanova. Mr. Labber Labber. Oké? This is the man dat heeft een vrouw in iedere stad. Oké? This is the man dat je gaat even uit. And I can Tom, Dick, and well, it's not Tom, but it's gonna be a word. is niet Tom, maar hij weet alle vrouwen in de stad. Hij is door de dorp gegaan met alle de vrouwen die Casanova. Oké. Nou, dit is je kind thuis dat denkt altijd dat hij heeft één over iemand anders. Dus wees voorzichtig. Dit is een kind thuis dat denkt dat hij heeft altijd één over iemand anders. Dus wees voorzichtig. Oké. Nou hebben wij de 10 van Cups. This is fabulous. Ik vind dit echt prachtig. Het is
Ja, soms heb ik het goed, soms de lichten is veranderd. Dit is de geboorte van een baby. De geboorte van een baby, oké? En de nachtvrouw of de... sorry, de vrouw komt om de baby te laten zien. De 10 van... De 9 van Pentacles. Echt waar? 9 van Cups. 9 van Cups. 9 van Cups zijn winsten en droom uitgekomen om de beste wijn te hebben. Hij vindt het best wel lekker. Dan hebben wij de 8 van Cups. Je ging even je vriend om op te zoeken en de moeder zegt dat hij is niet thuis, maar je weet dat hij is thuis met iemand anders. De 7 van Cups. Dat is zoveel. Je hebt zoveel kansen, zoveel mogelijkheid. 6 van Cups. Lekker met je familie, lekker met, want je kan zien dat deze zijn 2 familie, dat is ongeboden en de kinderen zitten met elkaar in. Of haar is rood en die andere is gouden. En je ziet dat dit is de pick, de 6 van Cups is altijd de zielverwant family, oké? 5 van Cups is de regrets. En het is de regrets waar je bent uitgenodigd naar de paleis. Je bent uitgenodigd naar de paleis voor een feestje. En het feestje is over. Je moet terug naar je huis. Ja, en je woont niet in het paleis. Dus ja. Ja. 4 van Cups. Je hebt iemand uitgenodigd naar je feestje en die is niet gekomen. En je vindt ze best wel leuk. Of hij best wel leuk. En je wacht. En de persoon komt niet. En je gaat even verder. Daar vind je het niet goed. 3 van Cups. God damn it, showtime. Nou, zeg. Dames en heren. Dit is de tijd wanneer... ja, het was in de tijd. Oeh. Uitstappen. Uitstappen in Rotterdam. Oké, alright. Ik moet serieus nou. Dus, oké. Dus hebben wij nou de 2 van Cups. 2 van Cups, zeer positief. Het is de ontmoeten van elkaar. En je hebt elkaar uitgenodigd om eten, iets te drinken. En daar zitten jullie over elkaar om te leren kennen. Oké. Has van Cups. De has van Cups is dat je hebt iemand ontmoeten. En het is de eerste tijd dat je hebt gekust. En laat me even testen. De koningin van de staven. Ik vind het echt positief, echt leuk, goed. Het is de tijd of de feestje, de planning en that sort of a thing. Nou, een van de beste vrouwen in de deck. En dit is de meest bekleed. Dit is hoe ik vind. Een stilfoto. Ik vind deze kunstenaar, deze persoon is fabulous. Die heeft alles depict. Ik vind dus... En de vrouw is best wel mooi gekleed. Dat is mijn opinie. Ik ben gestuck in de Victorian tijd. Ik weet het niet waarom. Als ik naar Frankrijk ga, ik ging altijd naar de tweedehandswinkel om deze kleding gewoon om te bekijken. Ik vind het zo braaf. De manier het was gemaakt in de tijd. Ik vind het een fabulous jurk. Ik vind de paarse met de wit en de blauw en de gele petje op. Ik vind het fabulous. Oké. Nou, nak van staven. De nak van staven.
Dit is altijd iemand tussen de leeftijd van 25 en 40. En hij is gewoon iemand direct. En hij komt en hij zegt: ik vind je leuk. Ik heb geen vrouw niet meer. En ik wil dat jij thuis komt. En ik kom je volgende week ophalen. No, serious. Okay. Guess who is here? We hebben de page van staven. De page van staven is dat kind. Nou, ik heb Brikje van het paleis. En dan probeert hij met drama en alles om te geven. Heel dramatisch. Ja, is dat kind. Maar het is positief brik dat komt daar aan. Maar zeer dramatisch. En zo ging zij. Weet je, dat soort van dingen. Dus. Nou, de 10 van wands, dat betekent dat ze gedragen haar kind en ze laat iets achter en ze neemt niks. Is gewoon dat ze probeert om de basis, maar het is moeilijk voor haar, maar ze gaat met doorzettingsvermogen, oké? Een 9 van staven is dat je bent gewond en je zit om even rust en je gaat verder, maar je zit om na te bedenken, maar je beschermt ook jezelf. En dus het is heel veel. Echt van 8 van staven. Ik vind dit heel goed depict. Ik vind het echt zo goed depict, omdat je bent op zoek naar de innerlijke kracht. Je bent echt op zoek naar de innerlijke kracht. Oké? Dat is echt gegaan. Dit is zeer positief. Het is altijd nieuws. Het is altijd nieuws. En deze nieuws is gebracht door een engel. Oké? Deze nieuws is gebracht door een engel. The world, the energy from the world is here. Dat is fantastisch, brilliant, positief. Hij pakt heel veel. Dat is gewoon prachtig gedaan. Ik vind het een fantastisch deck. Oké, ik vind het echt een fantastisch deck. Beoordelen komt waar de energie van de mystical world, je intuïtie, komt om jou een verhaaltje te vertellen. Iets wat je niet van weet. De energie van de zon is de meest fantastisch. Okay? De energie van de zon is zeer krachtig in de sens met de engel van de liefde, bloed, witte, bonenwit paarden. Fantastisch. Heel goed gedaan. De maan komt. En dit is echt een psychic mannen of vrouw. Dit is echt een psychic man of vrouw. Dit is echt een vrouw dat weet iets, dat hoort iets, dat krijgt iets. En dit is fantastisch. De ster. De energie van de ster. This is... Ik voel me goed. Ik voel me goed. Ik voel me goed. Ik voel me goed. Oké. Het is this sort of a thing. Okay. De toren, de depict van een echt dramatische situatie met een relatie. En jullie twee lachen gewoon om de dingen. En het moet gebeuren dat jullie kunnen over deze situatie om een betere relatie te gaan opbouwen. En in deze deck heb je
de vrouwenduivel en de mannenduivel. En dit is de vrouwenduivel. Dat betekent dat is de persoon dat is de derde partij in je relatie. Oké, de derde partij in je relatie. Dan we hebben de man. En dit is de man dat is over seks. En al hij doet is praat over seks. Dit is de vrouw. Dit is een vrouw of een man. Huh? Dit is de man en dat is de vrouw. Omdat het is twee duivel in deze deck. Oké. Dan we hebben de engel van balance kom in. Om even twee personen in balance te brengen. Om ze emotion in balance te brengen. This is just fabulous. Omdat deze twee personen best wel komen binnen. Om emotie in balance te brengen. Dan hebben wij de energie van de dood. Nou, de energie van dood is, je gaat echt iemand over afhakken. Ja, je komt achter dat hij of zij zit met iemand anders, omdat dit is de love tarot deck. Hij of zij zit met iemand anders en je gaat zijn hoofd of zijn hoofd even afhakken. De hangman. De hangman, oké? De energie van de hangman is dat je zit te balance uit je emotie. Oké. Nou, dames en heren, er is zoiets. Ik heb je echt gepakt. Er is over. Out, down. Nee, niks. Zeg niks. Nee, geen uitleg. Het is over. Dan hebben wij de Raad van Fortune. Oh my. Ik heb de Raad van Fortune. Ik heb dus gemist. De Raad van Fortune. Wow. Is zoiets als, we hebben het nou. Door alles wat we hebben meegemaakt in ons leven. En het is gepikt bij two same sex. De Raad van Fortune gepikt bij two same sex. Oké. 7 van zwaarden of 9. 7 van staven. 7 van staven. Je ziet je vijand en je staat sterven in je schoenen. Oké. Dat is zoiets als je bent uitgevonden dat je hebt iemand anders en je schoonfamilie komt naar je, komt achter jou, oké? Of je vrienden. 6 van staven, goede nieuws. Goede nieuws. Je hebt de battle, goede nieuws. Je wordt gevraagd om te gaan trouwen, dat soort of ding. 6 van staven. Een conflict. Ik wil dat stokje land. Ik wil even gaan planten. Ik wil iets gaan planten even op dat stokje land. Dat. 4 van staven, een goed solid balance, oké? Goed sterk. Het kan depict feestjes, maar het is meer van een sterke stabiel in je leven. Alle 4 is basically sterke stabiel in je leven. De 3, wat is de 3 van staven, is dat je heeft deze project, je hebt deze issue afgerond, je heeft deze situatie afgerond en je gaat even verder. Oké, ik weet niet waarom doe ik met mijn bril op. En dan hebben wij de 2 van staven. Er is een offer. Iemand vindt je best wel leuk en je zit daarna te denken, neem ik dat offer op? Is dat iemand voor mij? Dat is het. De hermit is wanneer je zit om te denken wat het is dat ik wil in mijn leven. Wat voor persoon, wat voor relatie wil ik? Wil ik deze persoon of niet? Innerlijke kracht is zeer positief.
Dit is innerlijke kracht. Dit is zeer positief met een situatie. De sekwaken is dat je gedroog jezelf, maar niet van een healthy balans, maar van een meer egoistic base of van lust, lust van de fles, lust van de fles, lust van de fles. Oké. Nou, de liefde is de getrouwde mensen, omdat daar is twee liefde. De getrouwde mensen en de niet getrouwde mensen. De mensen dat je hebben een derde partij een verkeer in wit, oké? De persoon dat je wil echt niet in een relatie, maar je hebt een verkeer in hiervan. Dan hebben wij de erfant, altijd waar je gaat voor hulp met situatie in je leven. En hier is waar je gaat voor hulp met een bepaalde situatie in je leven. Oké? Dan we hebben de hermit, de keizenaar. En de keizenaar is iemand die is stabiel. Iemand die weet wat ze wil. Iemand die is basically weet wat ze wil. En dat soort of ding. Dus daar heb je. Dan we hebben de keizerin. De nurturer. Zijn nurture. The family. The nurturer. Ze nurture the family. Oké, en dat is goed. Oepsie daisy. Dan we hebben de hoge prinsesje. Oké. Het spijt me dat ik heb gelachen. En nee, niet het spijt me, maar de hoge prinsesje. Oké. Dus de hoge prinsesje. Met haar titties uit. Nou. Best. Dan hebben wij de magician. En dit is de man dat je gaat naartoe. Om de man te krijgen wat je wil. Hij gaat even wat olie en gemeng. Oké. En dan je hebt de zot. Je gaat op een nieuwe pad in je leven. Ja. Je verlaat het relatie. Je gaat even op een nieuwe pad in je leven. Oké. Dan hebben wij de koningin van de Pentacles. Nou, deze man is... Ik hou van mijn vrouw. Ik zie niks anders. Ik wil gewoon gefocust op mijn financial stability. Dus mijn familie kan alles hebben wat ze wil. Misschien af en toe... heb ik een situatie, maar dat is het. Dus gewoon maar. Ja. De koningin van de sandbox. De sandbox. En dat is zeer positief. En dan hebben wij de nacht. Dit is iemand, dat is een man. En dit is de stier, de maak of de steenbokman. En deze man, hij komt in aanraking bij jou om te helpen. En dan wil hij jou bellen. En hij komt altijd om mensen te helpen en van de helpen, dan raken jullie in een gesprek en dan daar begint de relatie. Oké, I'm sorry. Maar het is waar. Zo zijn de aarde mensen. Nou, deze jongen of dame, hij zit om te plannen. En hij zit om te afwegen, wil ik een relatie of wil ik gewoon rijk zijn? Ja.
Tien van Pentacles. In die tijd is dat als je hebt goed fruit en groente en dat. Je was een rijke persoon. Je was een rijke man. Dus ja, want het is de tijd van de Victorian. Nine of Pentacles is zeer positief. Het is dat young dame dat weet wat ze wil. Of dat man of vrouw dat weet wat ze wil. En is een aarde persoon. En een zeer balanced, grounded balance. Deze persoon afwijkt niet af van iets. Acht van Pentacles. Het is iemand dat je wil seks en hij of zij zit gewoon te focussen in zijn werk. Oké. Zeven van Pentacles is dat ik hoef geen seks. Ik nurture mijn plant en ik voel me gezellig. Ik breng mijn positive energy. En dat is wel waar. En niemand kan wat zeggen. Zes van Pentacles is ik hou mezelf vast en ik zal helpen de mensen die hebben het nodig. En that's it. Ik blijf zonder seks. Het is een romantic card, dus ja. En dan hebben wij de Five van Pentacles. Five van Pentacles is dat. Ik heb één kind, ik ga het aan je geven, maar ik zorg dat ik bescherm mezelf. En ik wil geen meer kind, omdat ik heb niet genoeg. Dus ik neem mijn birth control. Mijn anticeptief. Vier van Pentacles. Nou, ik weet het niet. Ik heb al deze geld. Ik weet het niet echt als ik wil. Ja, als ik heb een vrouw, dan moet ik uitgaan. Dan moet ik mijn geld uitgeven. Moet ik cadeau kan kopen. Nee, ik hoef geen relatie. Ik ga het even met me. Oké. Dit is... ik wil mijn hart even vasthouden. Ik ga mezelf niet open op naar iemand anders. Ik laat de dingen even zo. Ik help de kinderen en ik help mensen. Maar de liefde kan niet voor mij. Oké? Twee van Pentacles. Nou. De twee van Pentacles is zoiets als een pimp. Weet je? Ja. So it says... Nou, ik kan jullie gewoon gebruiken om even te verdienen daarvan af. Hoe ga ik dat nou doen? That sort of a thing. Has van Pentacles. Mom, moet je kijken. Ik heb zoveel geld verdiend. Ik heb alles opgespaard. En ik heb mijn spaarpen uitgehaald. Nine van Pentacles. Dus ik vind het, en laat eens even horen wat je vindt van deze deck. Het is een romantic deck. Dus het is ik vind de kleur, en ik ga het even, ja, ik vind ze zo cute. En het is een deck waar ik vind, en ik geef het eerst een 8.8. Maar dan, en waarom heb ik een 8.8 gegeven? Is omdat het is een Victorian type deck. Ik geef het een 8.8 en toen dacht ik, ja, hoe zal ik dit nou doen? En ik geef het een 9 uiteindelijk, omdat ik vind de kleur, de gepikte, de kunstenaar, de illusie daarachter is zeer positief. Het is echt depict in de tijd van de Victorian tijd. En ik vind het een fantastisch deck voor een liefde deck. Ik vind de twee dovers en de twee liefde, de getrouwd en de niet getrouwd. Ik vind het leuk, omdat de achterkant lijkt me op delftblauw. So daarom, dat was een on the
punt daarvoor, toen ik heb het unveil, dat ik zag dat de achterkant was zoiets als delftblauw. Het was gewoon fantastisch. Ik vind de kleur, het depict zo veel dingen. Echt zoveel dingen. Je kan heel veel vooralletje van deze deck maken. Dus uiteindelijk besloot ik om, this is the card dat je krijgt daarna. En that's it. En ik vind het een fabulous deck. Ik kan niks slechts over het zeggen. Ik vind de verpakking is gewoon fabulous. Ik vind de verpakking gewoon fabulous. Je hoeft de top helemaal niet. This is how it uitziet. Het is echt van de Victorian tijd. Ik heb niks slechts. Is alleen dat omdat het is in de Victorian tijd, ik weet niet hoe anderen gaat het wel zien. En ze gaat ook hetzelfde wat ik voel daarover. Oké? Dus laat even je comment hierover. En ik ga het meer deck voor jullie gaan doen, omdat de kerst komt daarop. Laat me even weten welke deck willen jullie willen zien gebruiken en in wat vorm of lezing. En ik ga het even zeggen namaste until tot volgende keer. Dus uiteindelijk deze deck krijg ik een 9. Ik zal geven een 10, maar ik krijg een 9. Oké? Ladies, dames en heren, bedankt. Thumbs up. En ik spreek jullie wel.